Molt bona tarda a tots. So I've come here a couple of times and it's always been too quick of a trip. So that's why I decided to stay here forever now in this hotel until they bring other people and then I'll leave. Muy bien, pues esta tarde el fotógrafo de Minamata, en sección oficial a concurso. Una película contundente, una película necesaria, importante, dirigida por Andrew Levitas, escrita, dirigida y además producida también por el director, producida por Stephen Douglas, también con nosotros hoy, y producida y protagonizada por Johnny Depp, que se fusiona absolutamente con el personaje de manera increíble. Solamente una breve anécdota antes de dar paso a las preguntas. Esta mañana una amiga mía del colegio, de los tiempos del colegio, de la infancia, con la que no tengo un contacto habitual, me envió un WhatsApp y me preguntó: ¿a qué hora va a estar en los Verdi Johnny Depp? Porque queremos verlo, para verlo, ¿a qué hora? Yo pensé que era ella que me lo pedía, pero me lo pedía porque sus 3 sobrinos pequeñitos, niños pequeñitos, querían ver de cerca a Johnny Depp. Esta es la magia del cine, este es el poder del cine. Muchas gracias a los 3 por estar con nosotros y no sé si queréis iniciar la rueda de prensa o damos paso directamente a las preguntas. Well, first I want to thank you. That's very kind. En primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación, Conchita. Muy amable. And for me to be back here in Barcelona, to be in the city where I know somewhere lives the Guernica, that I had the opportunity to stand in front of once. So I've come here a couple of times and it's always been too quick of a trip. So that's why I decided to stay here forever now in this hotel until they bring other people in and I'll leave. Muy bien, pues muchísimas gracias, es un gran honor estar aquí en Barcelona. Me encanta regresar, me encanta estar aquí con todos vosotros. Siempre hago unas visitas demasiado rápidas y por este motivo he decidido esta vez quedarme aquí para siempre, hasta que vuelva a haber huéspedes en este hotel. Aquí me quedo. Supongo que tenéis muchas preguntas y tenemos poco tiempo, o sea que adelante, ¿quién empieza? Català, no? La primera pregunta és pel senyor Johnny Depp. En aquest cas interpreta un personatge real, a diferència d'altres vegades que feia de ficció. Com ha abordat el personatge i com ha estat la recerca per posar-se a la pell del personatge? With regards to researching the character, as he was indeed a very real person and a very unique individual, I was very lucky because I had been a great admirer of W. Eugene Smith for years. And I knew a little bit about him, and I had spoken to people who knew him. But getting the opportunity to dive into Gene Smith was a real, it's like when you're digging for some kind of
we call it treasure, but you're digging for something of value, whether it's these things or whatever, and to finally get to that place where you find your purpose for the character, because there's a great responsibility to portray him his life, his legacy, in as accurate a way as possible. I'm sorry, it's a matter of interpretation. Muy bien, pues la verdad es que poder investigar un poquito en el personaje ha sido fantástico, porque es una persona real y a la vez única. Me considero muy afortunado porque soy también personalmente un gran admirador de Eugene Smith, lo he sido durante años. He tenido la suerte de estar en contacto con su trabajo y también en contacto con otras personas que le conocieron. Y eso, la oportunidad de profundizar en este personaje, profundizar en Eugene Smith, es como cuando estás cavando, ¿no?, para conseguir llegar a un tesoro valioso, y cuando por fin llegas al objetivo, pues es una sensación maravillosa. Pero claro, a la vez es una gran responsabilidad de impersonar, ¿no?, a este personaje, no solamente por la vida que tuvo, sino por el legado que nos dejó a todos. Y se ha disculpado por lo que se alarga, no problema. Quería preguntarle, parece que ha tenido un inicio con Japón, parece también que el país de Japón y la zona donde ha rodado es casi un personaje más. ¿Cómo definiría la relación que ha tenido con el ambiente, con la atmósfera, con el mar? For me and for anyone? ¿Estás preguntándole a Johnny Depp o a cualquier otro? The question is for you, Mr. Depp. My experience in Japan has been a little, I would say, it's like when you come to Barcelona and so wherever you go, you see one hotel room and you see another hotel room, and you look out windows and there's something between you and the poetry that's outside, you know. I don't get out very much. I don't go out so much. But what I found in Japan, my experience with Tokyo mostly, and sort of just the incredible the way the city behaves like machinery. Then you take places like Kyoto, which still is profoundly into the traditional Japanese culture. But it's a fascinating place and they're fascinating people. Minamata, the place was, not even sure it was a dot on the map at that time. Where they were in Minamata on this story, on this tragedy. So certainly to spend as much time outside in the countryside of Japan would be far more interesting to me now than just hotel room in Tokyo for sure. So I very much look forward to going to Minamata to speak to the people there and to thank them for their cooperation and their blessing, which was quite a courageous and brave thing for them to do. Yeah. Sorry again. Pues
Japón, visitar Japón, ¿no? Me preguntabas por esta experiencia. Es un poquito como cuando visito Barcelona. Al final me limito a pasar los días en una habitación del hotel y no veo mucho más allá. Tienes la sensación de que hay algo entre ti y esa poesía que te separa, pero bueno, por desgracia no tengo la oportunidad ni de visitar mucho ni de salir muy a menudo. Sin embargo, Japón, concretamente Tokio, tuve la sensación de que era una ciudad que funcionaba como una maquinaria con un engranaje perfecto. En cambio, en Kioto encontré mucho más la cultura tradicional japonesa. Me ha parecido fascinante Minamata, el lugar y su gente. Claro que estaba Minamata en el mapa antes de esta película. Sí, son personas que sufrieron una tragedia tremenda y para mí el poder pasar tiempo allí, no en las ciudades, sino en la parte más de campo, es mucho más interesante que pasar tiempo en una habitación de un hotel. Tengo muchísimas ganas de regresar. Me gustaría regresar a Minamata para hablar con sus habitantes, para agradecerles por la cooperación que tuvieron conmigo para hacer la película, por sus bendiciones. Pienso que son una gente muy, muy valiente. Your Spanish is very, very good. Your Spanish is beautiful. Dice que mi castellano es muy bueno, que suena muy bien. Para Johnny, me gustaría que nos explicara cuál es su relación personal con la fotografía y si piensa que la fotografía, como dice el personaje en la película, se lleva también un poco el alma del fotógrafo. First, my headset has abandoned me. My headset has abandoned me. Que su aparato le ha abandonado. El receptor le ha abandonado. So you can just. So if you also believe that the photography, as Johnny Smith believed, that the photography takes away the soul of the artist, you agree with this statement? Like the Native Americans believe that yes, when you take a photo, when they're photographed, they feel that part of their soul has been stolen, captured. You know, that instant, you know, that millisecond click. It was something that I felt would be something that Gene Smith would have really gave great thought to, and in terms of the equation, where that leads is if by that one click you do take a snapshot and you steal this moment, this capturing something. If that occurs, then it would be impossible for the photographer, for the eye, to not have to make a sacrifice for that. You know, for him to, it has to be. It's a dance, isn't it? So one gives up something, the other gives up something. So, and Eugene Smith's Warriors, every time he took a photograph, for sure, the things that he was seeing and living through killed a little bit of his soul every day and turned him into the pardon the language, but the no bullshit human being that he ultimately became. He had seen it all, done it all, and
his eyes were the layers of imagery within his brain must have been staggering. So I think there must be, yes, a give and take. If you're taking this photograph, you must give something of yourself to it. That's sort of what I believe that. Yeah. Sí, pues supongo que te refieres a esa afirmación, ¿no?, de los nativos americanos que creen que cuando haces una fotografía, en cierto modo estás robando y capturando ese momento y a la vez, ¿no?, te roban y capturan tu alma. Pues yo pienso que sí, Johnny Smith es lo que pensaba. Pensaba que en una toma, en un clic, haces la fotografía y estás robando un momento. Y en cierto modo cuando eso pasa es un poquito como un baile, ¿no? Cuando estás bailando, uno renuncia a unas cosas y el otro renuncia a las otras. Con cada una de las fotografías Johnny Smith supo reflejar lo que vivió, lo que vio. Y sí, evidentemente también moría su alma con cada una de sus fotografías hasta convertirse un poquito en esa nobleza de ser humano en la que él se llegó a convertir. Al final de su vida, Johnny Smith lo había hecho todo, lo había visto todo y sí, había acumulado miles y miles de capas de imágenes en ese toma y daca de la danza de la fotografía. And also just to, because the first part of the question didn't get translated, one of the great gifts and one of the parts of making this film that made it, I think part of the reason that Johnny was able to, if you don't mind me saying, slide into this role so completely is that on the photography side, which was the first part of the question, Johnny's such a magnificent artist outside of filmmaking and as a photographer already that there was such a comfort and natural feel around the camera for him that in all of the in all of the sequences, Johnny was taking real pictures as Gene Smith. He was quite comfortable with the camera, and actually those images are quite spectacular and are really personal property. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿no?, que le has hecho, y es que cuál es su relación un poco con la fotografía, ¿no? Pues él pudo entrar muy bien en ese rol porque además de ser productor, cineasta y artista, pues es un gran fotógrafo, por lo cual es como su segunda piel hacer fotos. Y a lo largo de la película de filmación estaba tomando fotos de verdad y se sentía muy cómodo. Le traduciré las preguntas en consecutiva ahora porque no le funciona el aparato. Sí, para dos preguntas, una para Johnny y otra para Andrew. Para Johnny la pregunta es, en las secuencias que tiene usted con actores que supongo que serán no profesionales que están afectados por la enfermedad, desprende una comunicación que va más allá del idioma, de las palabras. ¿Cómo trabajó esas secuencias individuales? Okay, the question is, how did you work on these individual sequences with non-professional actors, people affected by the disease who appear in the movie? But that's for John, sorry. But just to interject, that's an amazing compliment. And I'm very touched to hear that, and it's one of the great things that we've heard quite a bit. But in fact, there weren't any actual victims of the Minamata disease in the film. All of those victims in the film, or patients in the film, that are portrayed in the film are actually actors. With prosthetics and other different things that help them to play the role, but they were remarkable in their commitment to character and to research and to understanding exactly how they should be presented, what they would be feeling. It was quite tremendous performances by all of them, and actually something that I think is lost a bit because in a wonderful way everyone assumes that these were real victims that we were able to work with in the film, but they were really wonderful actors. Pues la verdad es que es un gran cumplido que digas esto y es maravilloso oír un comentario así, porque no eran enfermos reales ni eran víctimas de la tragedia de Minamata, eran actores maquillados, disfrazados y con todo el atrecho necesario para parecer víctimas de la tragedia. Y bueno, eso les hace francamente remarcables. Su actuación es fantástica. And just to finish from
was surrounded by these really, I want to say talented, but it's such a, it's too easy. These actors who have made a very serious commitment, to the film, and that's to the point of where, even on their days off, Hero Sonata, Sonata, all of them. Hero on weekends, and Hero Sonata on weekdays when he wasn't working for weeks on end, he would come and he would help to reach the extras and some of the people who were going to be, in crowd scenes, it was sort of, you never knew what the crowd scene would bring, because you have a handheld camera in the middle of, this surging crowd, and 99% of those people were not professional actors. When they were made to understand the situation, and they took it very, very seriously. I mean, to the point where they were drumming up their own emotions and using them in the most real, and they were affected by the moment. They allowed themselves to be, and it was completely organic. So to watch these people, because of course, if you've never been on a film set before, the first thing that, as soon as they say action, normally 3 extras will look straight into the camera. They're watching the camera. But these people, the camera was sometimes this close to their face on these wide lenses, and they never once deviated from the moment, which I was completely blown away by, astonished by. I think it proves what Marlon Brando said. Anyone can act. Anyone could be an actor. And we're all actors, but these people delivered performances that I was stunned by. Truly, acting, we all were. Vale, pues para completar lo que ha dicho Andrew, la verdad es que estuvimos rodeados de actores profesionales y no profesionales de un talento increíble, y además tenían un verdadero compromiso muy serio con la película. Incluso, por ejemplo, en sus días libres, Hero los fines de semana venía a ayudarnos y lo veías ahí con la cámara en mano, filmando a la muchedumbre para tratar de obtener las máximas tomas posibles. Pero el 99% de los actores que aparecen en la película son actores no profesionales, y el mérito que tienen es que supieron entender muy bien la situación, se tomaron muy en serio su papel, y era un poquito como un cúmulo de emociones que podías sentir que todos ellos tenían, y eran emociones reales, estaban francamente tocados y emocionados y afectados por ese momento, por algo muy orgánico. Muchas veces cuando, eran personas que no habían participado nunca en una película, pero cuando oían la palabra acción, siempre había 3 mirando a la cámara, y a veces la cámara la tenían muy cerca, ¿no? Y tenían que estar muy atentos al momento y a las instrucciones. Bueno, Marlon Brando ya lo dijo, cualquiera puede llegar a ser un actor. It's really worth just noting that one of the most remarkable things about this film was how every member of the crew, every extra on the film, obviously all of the primary actors, and everybody involved completely leaned in and understood why we were making this film, what the film was about, why they were there. And I think that you do see that level of commitment and emotional engagement
from top to bottom, and the extras, and they're not extras in our film. They're really members of the story. They're in many ways the primary members. Very featured. Yeah, very featured. Sí, pues eso es lo más remarcable quizá, ¿no?, de la película. El compromiso de todos, de los extras, del equipo de filmación, de producción, de los actores profesionales. Todo el mundo entendió perfectamente por qué hacíamos esta película, cuál era la esencia de la película, y bueno, el nivel de compromiso y de compromiso emocional fue tremendo, y eso pues tiene mucho mérito. Hola, esta es una pregunta para Johnny. Question for Johnny? Aquí, a fondo. Here, in the back. Hola. No solo es protagonista de esta película, sino productor. Y viendo las películas que ha producido, me he fijado en que hay un cierto tipo de personaje que se repite. El Hunter. You have also been the producer of the film, and watching your movies, he sees and he says that there is a certain character which appears once and over again, which is Hunter. En las películas que produce. Yeah. En los diarios de The Ron Diaries, Hunter S. Thompson, Shane McGowan in the documentary that you produced last year, and then here, Virginia Smith. These characters that mix a great talent, but at the same time, very excesses, very addictions, people very talented, but at the same time consumed by his addiction. I was wondering if you feel some kind of fascination. What is what you drive to play these characters, or in the case of Shane, not playing but helping to make a documentary? If you have a real interest, a big fascination of this kind of aspect, and what do you think if this kind of addiction of excesses has a role in also the creative aspect of these people? Perdón. No. ¿Lo traduces en castellano y así todo el mundo lo... No. I think since the beginning of time, for whatever reason, the carvings or the drawings in caves were meant to tell a story, whatever story they needed to tell, whatever story they needed to release. So had they not, it lives inside them. And so I would say that the idea of addiction to your work, the addiction to what you have within you, which is essentially, you can call our toolbox, that we use in our work, and it's all based, which is all based in my truth, the truth or honesty. It's the honesty that I can find to mesh with it. And I think throughout history we've seen artists, writers, all kinds of people. I mean, most of the people we admire, Van Gogh, terribly unhappy man, and he had to put out the fire that was in him, inside himself. So self-medicate. Baudelaire, Charles Baudelaire. Yes, opium, hashish, wine, in an attempt to numb the layers inside that he found that were painful for him.
nearly every great artist in whatever field. The funniest people that we've watched and laughed at or laughed with for years, comedians, so many of them starkly, unhappy, lonely, and their comedy, their art, their humor, their funniness, their natural ability to make us laugh comes directly from pain. I will be the last person to say that I consider myself an artist, because I don't know that it's possible for an actor to be an artist. But the one thing you can do is to approach the work with the idea to aspire. You approach the work as best you can in the most honest and organic intentions to deliver emotion. So it's a kind of invisible painting, and part of the painting that you don't ever really get. You get what's you hear the dialogue between people, and the dialogue means a lot. But what's more important than the dialogue is what's beneath the dialogue. Because I can say, we all do it every day. You can be saying something, but there is another thought underneath. There are layers of thought, and so it's kind of. I think the marriage of an artist like Gene Smith. I don't think that there's any way that he could have ever become Eugene Smith without the many tragedies, the pain, I don't think that any Hunter S. Thompson, for example, I knew Hunter very, very well. Would I call him self-destructive? No. Even though he did in the end self-destruct. He knew who he was, he knew what he wanted to do, he knew that he was going to do it no matter what anyone else said. It was his. And when you come from a place like that, it's a lonely place. It's a lonely place. I hope I answered that okay. Thanks, man. Vale, pues esto es algo que ha pasado desde el inicio de los tiempos, ¿no? Ya con las pinturas rupestres siempre había una historia que tenía que ser explicada a modo de liberación por parte del artista. Y un poco pasa eso también con las adicciones, ¿no? A través del trabajo, un poquito tienes como una caja de herramientas que te permite hablar de tu propia verdad y de tu propia honradez para explicar una historia. Eso ha pasado siempre a lo largo de los tiempos, ¿no? Ha pasado con artistas, ha pasado con escritores, ha pasado con personas a las que hemos admirado siempre muchísimo. Por ejemplo, el personaje de Van Gogh era una persona profundamente infeliz, descontenta, en su interior se consumía como un fuego interno y eso hacía que tuviera que automedicarse. Baudelaire, el mismo Baudelaire, consumía opio, hachís, vino, para afrontar las numerosas capas de dolor interno que él tenía. Cada artista grande, importante, lo hemos visto con los cómicos, las personas que se dedican a hacernos reír, las personas más divertidas, son muchas veces personas solas e infelices. Y muchas veces esas risas, esa comedia, ese arte, procede de su propio dolor. Bueno, yo voy a ser el último que diga
que soy un artista, pero bueno, un artista es lo que le sucede. Puedes abordar el trabajo y tratar de ser una persona orgánica, honesta, pero siempre es una manera de canalizar tus propias emociones. Es como que estás pintando un cuadro invisible. No ves todo lo que ves, o todo lo que hay cuando estás frente a una persona. Lo mismo pasa cuando hablas, cuando hay un diálogo. Oyes unas palabras, pero hay cosas mucho más importantes que están detrás de ese diálogo. Todos decimos cosas y siempre hay mucho más. Eugene creo que no hubiera llegado a ser quien es si no hubiera sido por las tragedias y el dolor que experimentó. ¿Lo consideramos una persona autodestructiva en este sentido? Bueno, pues podemos decir que Eugene Smith sabía quién era, sabía lo que quería y sabía que iba a hacer todo lo que era necesario hacer para conseguir su propósito. Y cuando eres una persona así a la fuerza, eres una persona solitaria. Just to add one thing, I don't, it's not that I believe that someone must suffer for their art, but they must. That is a ridiculous notion. But I do believe that if one is committed to what they do, that's their way of, they choose their way of expression, their form of expression, then I believe that it would be it wouldn't be particularly smart to not be ready or prepared to suffer for your vision or your need or your hunger or desire or passion for that character or for the moment. Bueno, y no es que quiera decir con esto que tengas que sufrir, ¿no?, para producir arte, sería ridícula una afirmación así, pero creo que si hay un compromiso con lo que haces, sería una tontería pensar que no te has de preparar para sufrir, para conseguir transmitir ese deseo y esa pasión. Hola, buenos días. Agradeceros antes que nada a los dos representantes del film. Es emocionante para mí el teneros entre nosotros. Como buen aficionado al cine, he disfrutado de veras con tu trabajo. Thank you very much. As a great movie fan, I really enjoy your work and I congratulate you and all of you. Minamata, la vimos ayer, me pareció que, aparte de todo lo que se ha dicho aquí, es muy interesante. We watched the movie yesterday, and besides everything that has been said here, it's a very interesting film. Refleja, como ha apuntado Conchita a la presentación, un compromiso ético. Estamos hablando de una contaminación industrial con resultados terribles sobre la población. An ethical commitment, we are talking about industrial waste with terrible effects on the population. Yes. Estamos en el 68, en el 2011 Fukushima. So we are in 1968, we're talking about 2011 Fukushima. Ahora estamos en una barca de locos que se llama COVID. No sé si va por aquí o por dónde va. So now we are in parece que la Tierra es un campo abonado a las fuerzas del mal. La Tierra. Okay, so we are in the middle of a crazy boat, which is this pandemic of COVID. Is the earth a field, rich soil for the forces of evil? Sorry, say that again. What was the last part? Yeah, so do you think that the earth, the planet, is like an enriched soil prepared to welcome and to receive the forces of the evil? Wow. Tragedies. Well, on a positive note, Donald Trump is gone. That may have been
an enormous thorn in every country and practically every citizen of every country. It's as if one man came in within, even before he was brought into office, he was so incredibly wrong, and you could see that he was, by ego, just prepared to do whatever he wanted. I think it took him a long time to understand that it doesn't work that way. I honestly think that he was a huge albatross around at least the United States of America's neck, and most countries in general. Do I think that the forces are evil, are running the show, as it were? Do you understand? Yes. Pues déjame decirte algo positivo, ¿no? Que Donald Trump ya se ha ido, por fin nos lo hemos sacado encima. Donald Trump era como una espina enorme clavada no solamente en Estados Unidos, sino en cada país y en cada uno de los ciudadanos. Era un hombre totalmente equivocado, incluso antes de ser elegido, con un ego enorme y dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para salirse con la suya. Tardó bastante en entender que la cosa no funcionaba así. Era como un albatros sobrevolando Estados Unidos y otros países. Si me preguntas si son las fuerzas del mal las que dirigen el show, sí, yes, you think? Is the forces of evil? You say yes, I'm having the show? I said that, do I think that the forces are evil are at work and high up in high places, stacked money and are running the show, running the show to some degree. I believe that, but what I found is that, of course, for example, for Minamata, which as I said earlier, it was barely a dot on the map of Japan, really. Tiny little fishing village. These people make their living and they make their meals by fishing. And just there, this massive corporation, Chiba corporation, will blatantly filling the waters with mercury and poisons to such a level that it commenced a nightmare in that region, in that area, that people are, well, they live with it today. They live with it today. So just taking that as a microcosm, when Minamata wasn't, it wasn't a big media event at that time in the US. There are things that become media events in the United States, and this goes back to what I was saying about something else earlier. And we wait for the news, or as a writer, I would imagine what you want to write is the truth. But there are upper echelon, and maybe they don't want that sentence, and they're going to change your title completely, and they're going to rearrange your words and your intention, and
that microcosm. And let's say I'm the journalist. My story is completely whitewashed. No reason to have written it at all, because the upper echelon didn't want that truth. They want this truth. And you have to put your name on it. So these microcosms, if it happens like that, if it happens with Minamata, if it happens with COVID, I think everyone would probably agree that COVID and the various strains and manifestations of it and the effect, surely, of hundreds of thousands of millions of people in the 21st century have been dying from yet another pandemic that came out of nowhere. No preparation for pandemics. I think the world has experienced those before everyone. They come and they go, and they come and they go. How could there not have been someone far more prepared for something of this immensity and of this, it was like a serial killer. I think she's ready to translate. Otherwise, I'll just keep talking. Oh, I'm sorry, did you want me to say that in Spanish? Perdona, ¿qué querías? ¿Que hablara castellano? Bueno, pues si me preguntas si las puertas del mal están detrás de todo esto, el dinero, etcétera, pues hasta cierto punto. Pero mira el caso de Minamata, un pequeño pueblo dedicado a la pesca, que dependía de la pesca no solamente para comer, para alimentarse su población, sino que era también su sustento, ¿no?, de lo que vivían. Y Chiso Corporation, a sabiendas, estuvo vertiendo durante meses mercurio a sus aguas, convirtiendo la región en una verdadera pesadilla hasta hoy. Y estamos hablando de un microcosmos, ¿no? Pero antes de la tragedia que sucedió en Minamata hubo muchos otros hechos en los medios de comunicación en Estados Unidos. El que los escribe, el que los reporta, quiere explicar la verdad, pero siempre hay unas fuerzas superiores, llámales ocultas, llámales como quieras, que no quieren que lo expliques todo y son capaces de cambiar los titulares o cambiar algunas palabras o parte de la historia y después eres tú el que la afirma, ¿no? Y bueno, eso pasó con Minamata, podría pasar con algo como el COVID, ¿no? Una pandemia extrañísima para la que no estamos preparados, a pesar de que ha habido otras pandemias antes, con manifestaciones extrañas y muertes de miles de personas en el siglo XXI. I'd just like to also address your question. We made this film to bring voice to and shine a light on the victims and the patients, previous victims and patients in Minamata, as well as current patients and victims in Minamata, as well as the millions of people around the world who are victims today, unwitting victims of industrial pollution and of some of these bad forces, the forces of evil that you mentioned, or forces of greed, other things. But the reason that it was this story specifically is because this is a story about a handful of people who stood up and were heard. And the point of that is to say that we all have a voice in this room, behind these cameras. All of the people around the world have a voice. And it's for all of us to stand up together and united and say, it's enough. Enough is enough. It's our earth. And it's our right to drink clean water. And it's our right to breathe clean air. These are human rights. These are basic human rights. And I hope that this film, I think we all hope that this film inspires people to recognize that their voice can matter and that their voice can be heard. Beyond that,
The other reason that it's this film, and I think this pertains to your question, is that Gene Smith had the ability to look at one singular moment in time and take a picture of it and capture both the absolute worst of humanity and also the absolute best of humanity in a single image. And so I would argue against what you were saying and saying just, yes, there are evil forces, there are bad forces out there, but there is just as much love and hope and humanity and positivity out there. And there are, every day, there are younger people that are coming up, and there are people of various ages who are being converted toward, or at least educated and realizing that it's up to all of us to stand up and make our world, it sounds quite cliche, but make the world a cleaner and healthier and happier place for all of us. Sí, pues nosotros cuando hicimos esta película fue un poco para dar voz a las víctimas y pacientes de la tragedia de Minamata y también arrojar luz para que todo el mundo lo supiera. No solamente las víctimas de entonces, sino las víctimas actuales. Pero es que hay millones de víctimas de la contaminación industrial en todo el mundo debido a la ambición de unos pocos, ¿no? Y en esta historia, la historia de Minamata, lo que hicimos fue tan solo reflejar el comportamiento de un puñado de personas que supo rebelarse y querer hacer oír su voz. Pero todos deberíamos ser capaces de decir basta, ya es suficiente, tenemos derecho a beber agua potable y a respirar un aire limpio porque forma parte de los derechos humanos más fundamentales. Y espero que esta película sirva de inspiración, sirva de voz para que todos nos demos cuenta del poder que tenemos en este sentido. Otro de los motivos para hacer la película con el fotógrafo Johnny Smith es porque él era capaz de captar en un momento, con una única imagen, con una fotografía, lo mejor y lo peor de la humanidad. En este sentido, no estoy tan de acuerdo con tu afirmación porque sí, existen las puertas del mal, pero también hay mucho amor, mucha esperanza y mucho positivismo. Y cada día hay más personas jóvenes dispuestas a luchar y depende de todos tener un mundo más limpio, más saludable y más humano. Pues es una lástima, pero tenemos que terminar, no hay tiempo para más. Pero antes de dedicarles el aplauso que creo que merecen nuestros invitados, tenemos un regalo muy especial para Johnny Depp, porque le vemos tan metido en el papel del fotógrafo, que es una crónica fotográfica de Barcelona desde 1844 hasta 1986, un libro de Daniel Beteo. Espero que le guste. We have to present for you Mr. David's book of pictures from Daniel Benteo, from pictures of Barcelona from 1844 to 1986, and we really hope you like it. I will give you a full report by morning. Por la mañana te daré un informe completo. That's cool. It's really nice. Muchas gracias. There was one thing I wanted to add to what I said and what Andrew said about the idea of forces of evil, forces of, and it is, you know, evil is a very strange, I don't know what that really, I don't know if anyone thinks that they're evil, but there most certainly are forces of industry who will win or want to win at every cost. And the forces of industry, forces of greed, forces of hate, but there are also forces of love, forces of the force of caring, the force of selflessness, and the force of being, as I said, no one knows what's ever going to happen in the next moment. So there are those people, very much like the medical, the doctors, the nurses, the people working in hospitals on triple
3 days in a row or something crazy, and some of them losing their lives as well. It is no different than caring enough to in an eighth of a millisecond jumping in front of someone to save them from taking the bullet, if you know what I mean. And those forces will always be stronger. Yeah. Money is language. Love is language. Hate is language. But for love requires caring. Hate requires caring. Greed requires some dark, monster that must consume, and that's when it's ego-driven, greed-driven. But I ultimately, people think I hate the world, I hate everyone. People have said, I just hate it, I hate the world, I hate everybody. No, you don't. You're disappointed. You're disappointed in the world. You don't hate these people. You hope that people will understand the surroundings, understand the situation, understand who needs help. If there's something you can add or do, but it's the light will definitely obliterate the darkness. Ultimately, I believe. You're all part of the solution. Make sure you tell everybody. Sí, lo que ha dicho ahora al final es que todos formáis parte de la solución y aseguraros de que lo decís al mundo. Johnny Depp estaba diciendo que me gustaría completar un poquito la respuesta dada anteriormente, ¿no? Sobre las fuerzas del mal y el amor. El mal, el demonio existe, bueno, cuesta un poquito creerlo, pero sí que existen las grandes corporaciones industriales que quieren ganar dinero a todo precio. Es verdad que la ambición existe, el odio existe, pero también hay amor, hay preocupación, hay desprendimiento, ¿no? Miremos, por ejemplo, el papel que han tenido en la pandemia los médicos, las enfermeras, algunos de ellos incluso triplicando sus turnos para cuidar de los pacientes, ¿no? Es como si se preocuparan tanto de los demás como aquellas personas que se lanzan para ponerse delante de una persona y salvarle de quedar herido por un disparo, ¿no? Esas fuerzas son y siempre serán más fuertes. Sí que es verdad que existe el odio, que existe el amor, pero para odiar y para amar has de preocuparte por las cosas. En cambio, para la ambición tiene que haber un monstruo que es el consumidor, un monstruo como un consumidor. La pregunta es, ¿odiamos o alguien puede odiar al mundo? Pues no, no es odio. Lo que pasa es que están decepcionados y esperan que alguien un día sea capaz de entender en qué consiste esa decepción. Pero, como siempre, la verdad y la luz triunfarán sobre la oscuridad. Pues nada, espero que disfruten de la ciudad y del festival. Muchísimas gracias. Thank you very much. Enjoy the city, enjoy the festival, and thank you. Y la presentamos esta tarde. And we will present the movie today. You deserve a medal. Thank you so much. Thank you to all of you. Thank you.